Assalamualaikum and hi everyone. So for this video kita akan tengok subtopik Assalamualaikum and hi everyone. So for this video kita akan tengok chapter 4 chemical bonding. So in chapter 4 we have 5 subtopic. We have Lewis structure, molecular shape and polarity, orbital overlap and hybridization, intermolecular forces and also metallic bond. Okay, so at the end of this video, okay, you guys should be able to write the Lewis electron dot symbol and state the octet rule and describe how atoms can obtain the octet stability and describe the formation of the following bonds by using Lewis dot symbol. So it involves ionic or electrovalent bond, covalent bond and also dative or coordinate bond. Okay, so chemical bond is the force that hold the atoms together in molecule or in ionic compounds. So we have ionic bond, covalent bond and also metallic bond. So you guys should be familiar with the type of bonding. Okay, and when atom react to form chemical bond, it only involve the valence electron. Okay, so sebab tu pentingnya kamu tahu how to write the electronic configuration. So macam mana nak tentukan valence electron of that atom. Okay, so valence electron are the outer shell electron, outermost electron yang paling luar sekali for that specific atom. So Lewis structure will show the number of valence electron and how these electrons are involved in the process of bond formation. Right, so let's have a look at Lewis dot symbol. Okay, so Lewis dot symbol, okay, so you can see here dia menggunakan dot tu sebagai representation of electron. Okay, so one dot, satu dot ataupun you can also use cross beginilah, either way, yang mana-mana yang kamu rasa senang untuk tulis. So one dot or one cross, okay, it represent one valence electron in that atom. Okay, so all the elements in the same group, contoh kalau group 1, okay, it will have the same valence electron. Semuanya ada valence electron, satu valence electron untuk group 1. Okay, so contoh dekat sini kita ada sulfur atom. Okay, so sulfur atom, when you write the electronic configuration, it will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. So when you have electronic configuration, tentukan valence electron yang mana. Okay, so buat curve untuk separatekan dia punya first shell, second shell, n equals to 2 and the last one is n equals to 3. So this is the valence electron. Okay, so in total you have 2 plus 4, so you have 6 valence electron for sulfur atom. So bila kita nak tulis dia punya Lewis symbol, okay, so kita tulis dia punya atom S and then you write the dot. Okay, so bilangan dot itu mengikut bilangan valence electron. So let's say you have 6, so there you go, 6 valence electron. Okay, or you can also guna cross lah. Okay, so di sini cross, ada 6 cross, menunjukkan ada 6 valence electron. Okay, one more thing, take note that kalau kamu guna dot symbol ni, kalau kamu guna pensel ataupun pen, jangan dotkan begini saja macam tu. Okay, tak jelas. Kamu kena jelaskan dot tu. Okay, bulatkan dan make sure you can see it clearly. Okay, so kalau begini
just dot macam tu, salah lah. Bukanlah salah, dia tak jelas, not clear. Okay, right, so these are the example of the elements in periodic table. So you can see, contoh kalau group 1, semuanya ada satu valence electron, so you have 1 dot. Okay, so kalau group 2 ada 2 valence electron, so you have beryllium ada 2 dot. Okay, 2 valence electron. Okay, so next kita tengok contoh fluorine. So fluorine, since dia adalah group 17, so maksudnya dia ada 7 valence electron. Macam mana kita tahu 7? 17 kita tolaklah balik 10. Okay, so kita ada 7 valence electron. So fluorine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, right, so let's do this exercise. The Lewis symbol for an atom X. Okay, so kita guna unknown X lah. So let's say kalau X itu adalah di group 1, so the valence electronic configuration adalah NS1. So maksudnya ada satu valence electron. So bila kita tulis Lewis symbol X dot, ada satu saja dot. Okay, so contoh kita tengok group 14 pula. If X adalah group 14, so the valence electronic configuration adalah NS2 NP2. So di sini ada berapa valence electron? 2 tambah 2 kamu dapat 4. So maksudnya di sekeliling X tu akan ada 1, 2, 3, 4 dot to represent 4 valence electron. Okay, so sama jugalah if you have 6 valence electron, ada 6 dot. And kalau ada 7 dot, 8 valence electron, you have 8 dot around the atom. Okay, remember hanya tunjukkan valence electron sahaja. Okay, so next kita tengok octet rule. So octet rule, it states that atom, okay, so atom tends to give, okay, sama ada dia beri, terima, receive, ataupun share, kongsi elektron in order to achieve a stable ataupun a more stable electronic configuration. Okay, so a stable electronic configuration ni dia merujuk kepada electronic configuration yang sama dengan electronic configuration of noble gases. Okay, so it's either dia akan capai duplet. So kalau duplet maksudnya 2 elektron lah, ataupun octet 8 elektron. Okay, maksudnya it's fully filled and it is stable. Alright, so how does this happen? Okay, it's either, okay, it will lose ataupun dia akan donate the valence electron, or the atom can gain or accept the electron from another atom, or it can also happen by sharing of electron. Alright, so let's have a look at this example. If it involve transfer of electron, so maksudnya ada satu yang give electron and one more will accept electron. Okay, so let's say you have lithium and also fluorine. So lithium, you have 3 electron, so the electronic configuration will be 1s2 2s1. Okay, so next fluorine pula, dia adalah group 17. Okay, and the electron here adalah 9 electron. So the electronic configuration will be 1s2 2s2 2p5. Alright, so kalau kamu tulis dalam bentuk orbital diagram, untuk lithium, okay, lithium dia akan donate this 1 electron kepada fluorine. Okay, so dia ada satu valence electron kan. So here, okay, bila kita tulis
Right, so bila kita tulis Lewis dot symbol, kita akan show only the valence electron. So untuk lithium, kita tulis dia punya symbol Li and 1 dot to represent 1 valence electron. Fluorine ada 7 valence electron. So kita akan tulis 7 dot lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So bila melibatkan transfer of electron, one of the electron akan diberi, one of the electron from lithium akan diberi kepada fluorine. Okay, so kalau tengok dekat orbital diagram, so maksudnya one electron daripada lithium akan diberikan kepada 2p orbital dalam fluorine ni. Okay, so maksudnya bila ada sharing of electron di sini, okay, so one of the electron here akan diberi kepada fluorine. So maksudnya di sini fluorine dia akan achieve stability of octet. Alright, so dia akan jadi octet. Dia akan cukupkan bilangan elektron dan dia akan jadi lebih stabil. Alright, so how to show the transfer of electron? So daripada lithium tarik pergi fluorine. Okay, isi tempat kosong dekat situ. So when you want to show the transfer of electron, gunakan arrow. Okay, anak panah. Right, so bila anion dan cation yang terhasil, okay, ataupun ionic compound yang terhasil, you must write it this way. So lithium tadi dia bagi satu elektron kan, so dia akan jadi Li plus. Right, so siapa yang menerima elektron? Fluorine. So fluorine, okay, dia akan jadi F minus. Okay, tapi kita kena tulis bracket lah untuk show that, okay, all this thing charge ni adalah -1. Okay, all this lithium ni charge ni adalah, total charge ni adalah positive. Okay, and don't forget to write the valence electron. And bila kamu tulis, jangan lupalah kita tulis semula dia punya valence electron for fluorine plus dengan, okay, tadi kita ada 7 kan, ada 7 dot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, tapi satu elektron ni kita tambah add. Okay, kita dapat daripada mana? Daripada lithium tadi. When we want to show the sharing of electron, normally it involve non-metal. Non-metal. Okay, tadi transfer of electron biasanya metal and non-metal. Okay, for sharing of electron, okay, dia adalah untuk form covalent bond. So it involve non-metal with another non-metal. Okay, so contoh kat sini kita ada fluorine. So fluorine ada 7 valence electron and fluorine ni pun ada 7 valence electron. Okay, so electronic configuration untuk fluorine adalah yang ini. Okay, when we want to show the sharing of electron, biasanya dia melibatkan covalent bond. Maksudnya akan ada sharing of electron between non-metal. Okay, so contoh dekat sini kita ada fluorine atom. So fluorine atom dia adalah non-metal. So sharing of electron ni usually it involve the element with the same electronegativity. Okay, so contoh fluorine dengan fluorine. Okay, Cl dengan another Cl. Okay, so let's have a look at this electronic configuration untuk fluorine. So fluorine dia ada 1s2, 2s2, 2p5. So maksudnya untuk 2p orbital ni fully full, dia perlukan lagi satu saja elektron dekat sini. So another fluorine atom pun macam ni juga dia punya electronic configuration. So in this case dia boleh share these two electron. So dia boleh sama-sama capai stability. So you can see here Miss highlight guna color yang lain lah. So this is the first one. Okay, so ini yang pertama. And this is the second fluorine.
Okay, so you can see ada sharing of electron berlaku di tengah sini. Okay. Okay, so bila fluorine terima satu elektron tadi, so instead of 9 elektron, dia sekarang ada 10 elektron. So 10 elektron ni, bila kita tulis dia punya electronic configuration, dia adalah 1s2, 2s2, 2p6. And this is the electronic configuration untuk neon with 10 electron. Okay, neon adalah noble gas. So that is the noble gas configuration. So maksudnya dia capai stability lah. Okay, so macam tadi ni, lithium ni. So lithium bila kita dah remove 1 electron, dia adalah 1s2. So 1s2 ni, dia ada 1s2 electron. Okay, so dia dah fully filled and it's already stable. So ini kita panggil sebagai duplet. 2 electron and dia stable. Okay, so untuk fluorine tadi, since dia punya valence electronic configuration, okay, so 1s2, 2s2, 2p6. Okay, lepas tambah elektron tadi lah, 10 elektron, which is equal to neon tadi. So this valence electronic configuration here, totalnya ada 8 elektron. So it's already capai octet stability. Okay, octet electronic arrangement. Alright, so the stable electronic configuration, okay, selain daripada noble gas configuration, kita ada beberapa jenis lagi lah. So antaranya adalah pseudo noble gas configuration. So kalau noble gas configuration tu, dia mesti exactly the same with noble gas. Okay, so macam contoh neon tadi, you have 10 electron, dia mesti 1s2, 2s2, 2p6. Okay, ataupun kalau argon, dia akan jadi argon 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and so on lah. Okay, dia mesti exactly the same dengan noble gas. So kalau pseudo noble gas pula, dia seakan-akan noble gas, nampak macam sama, tapi dia kalau kamu tengok dekat group 18, okay, all the elements in group 18 tak ada pun yang sama lah. Okay, they just fully filled saja. So another stable electronic configuration is half filled orbital. Okay, so the first one is the noble gas configuration. Okay, so ini yang normal yang kita akan buat lah untuk capai stability. So the stability of an ion, it is due to the noble gas configuration. So sama ada dia akan achieve duplet ataupun dia akan achieve octet configuration. Okay, so let's say kalau duplet tadi, dia akan capai 2 valence electron. Contoh macam 1s2. Okay, so dia capai already in duplet. Okay, dah stable dah. So octet pula, maksudnya octet 8 valence electron. So maksudnya dia punya electronic configuration should be ns2 np6. So total ada 8 elektron. So maksudnya dia dah capai noble gas configuration. Alright, so let's have a look at this example. You have sodium atom with 11 electron. So the electronic configuration here will be 1s2, 2s2, 2p6, and this is dia punya valence electron. Okay, so you have 1 valence electron here. So bila kita donate 1 electron, okay, so asalnya sodium, this is the electronic configuration. If you form sodium ion, so dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p6,
And this is also the electronic configuration of neon. Okay, yang tadi Miss tunjuk lah, ada 10 elektron in total. Okay, so ini kalau it involve you give electron. So kalau kita give electron, biasanya kita akan form cation lah, positive ion. So maksudnya kita donate electron. So what if kalau we accept, if the atom accept ataupun receive electron, okay, so dia akan form an ion, negatively charged ion. So biasanya dia melibatkan group 15, 16 and also group 17, okay, yang melibatkan an ion lah, formation of an ion. So contoh kita tengok, let's say kita ada oksigen 8 elektron. So oksigen, it will be 1s2, 2s2, 2p4. Okay, so dia punya shell first, and then this is the valence shell and valence electron here lah. Okay, so untuk capai stability of octet, so kalau kamu nampak dekat sini 2s, 2p, ada 4 elektron. So kamu perlukan lagi 2 elektron dekat sini untuk cukupkan octet, 8 valence elektron. Okay, so takkanlah dia nak donate pula, buang elektron. 6 elektron ni kan banyak, lagi mudah untuk dia terima elektron. So dia akan terima 2 valence elektron daripada another atom. Okay, so in this case, for this oxygen, okay, so oxygen akan gain 2 electron, so it will form O2 minus ion. So asalnya oxygen atom tadi, ini dia punya electronic configuration. Bila dia form, when it form O2 minus, so kamu akan dapat 1s2, 2s2, 2p6. Sebab sekarang total dah ada 10 elektron here. Kamu terima tadi 2 elektron. Terima 2 elektron. So you will have this electronic configuration, and this is the electronic configuration of noble gas. Noble gas mana? Neon, 10 elektron. Okay, so kalau lagi besar elektron tu, refer kepada group 18 lah. Group 18 kamu ada beberapa elements kan, contoh neon, argon, krypton. So apa-apa je yang sama sebiji dengan group 18 noble gas electronic configuration, so itu kita panggil sebagai, inilah, stability of noble gas configuration. Okay, so ingat dia sama ada akan capai duplet ataupun octet. Right, so next kita nak tengok pseudo noble gas configuration. Okay, so this is when a species shows the stability of a noble gas. Okay, tapi but the electronic configuration, okay, dia tak ada pun dalam group 18. Bila kita nak compare, tak ada pun yang sama dengan group 18 punya elements. Okay, this is when it contain a full ataupun empty sublevel of the electronic configuration. Nanti kita akan tengok example lah. In this case, all the orbital of that sublevel are either completely filled ataupun empty. Okay, so contohnya sama ada dia akan jadi NS2, NP6, ND10, okay, ataupun begini. Biasanya dalam syllabus kamu kita akan sampai this level lah. Okay, kita jarang jumpa yang F orbital. Right, so let's have a look. Okay, so ini adalah electronic configuration untuk neon, 10 elektron. Argon, you have 18 elektron, and krypton lah. Okay, so all of this adalah noble gas. Okay, tapi bila pseudo noble gas ni, when you compare, tak ada satu pun yang sama dengan either one of the noble gas punya configuration ni. So contoh kita ada gallium. Let's have a look at gallium.
So gallium you have 31 electron. So this is the electronic configuration. Okay, so bila kita isi, kita akan ikut aufbau macam biasalah, aufbau principle. So kita akan fill in 4s, and then bila dah penuh 3D 10 dah penuh, barulah kita masuk 4p. Okay, so aufbau 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p. So kita fill in ikut dia punya lowest energy level. 3D dah penuh, baru kita fill in 4p. So rearrange semula according to dia punya increasing number of n, 1, 2, 3, 4 and so on lah. Okay, so when you have this electronic configuration, okay, so kita tengok dekat sini. Okay, in D block element, so electron, okay, kita akan remove daripada outermost shell dulu. So kalau kamu tengok dekat sini, first, second, third. So this is the fourth shell, yang paling luar, shell yang paling the outermost shell lah. So we will remove all the electron, okay, here 2 dan 1 elektron ni, total 3 elektron. Okay, so apa yang tinggal hanyalah this electronic configuration untuk gallium 3 plus ion. So when you have this electronic configuration, okay, nampak macam dah stable. Okay, so it is already stable, tapi dia bukanlah noble gas configuration. Okay, so kalau kita tengok tadi, okay, dia bukan neon, bukan juga argon, bukan juga krypton. So electronic configuration untuk Ga3 plus ion ni tak sama langsung dengan noble gas, tapi bila kamu nampak dekat sini, dia completely full. Okay, so maksudnya semua orbital dia 3s, 3p, okay, so semua full. And also 3D, 1, 2, 3, 4, 5, 3D, semuanya completely full. Okay, so this is what we call as pseudo noble gas configuration. Pseudo tu maksudnya seakan-akan ataupun menyerupai ataupun palsu lah. Okay, dia nampak macam noble gas, tapi sebenarnya it is tak sama pun. Okay, so mainly kamu boleh guna this guide lah. Dia akan jadi NS2, NP6, ND10. So dia akan dapat this electronic configuration macam ni. Next kita tengok half fill orbital. So untuk half fill orbital, macam daripada dia punya perkataan sendirilah, separuh, half. So let's say you have nitrogen, ada 7 valence electron, 7 proton. So maksudnya you have 7 electron. So bila kita fill in the electron, 1s2, 2s2, 2p3. So total ada 7 electron. So you can see dekat 2p orbital, okay, you fill in the electron half fill. So maksudnya setiap platform tu ada 1 elektron. Okay. Right, so let's have a look at manganese pula. So manganese ini, okay, you have 25 elektron. So bila kamu fill in electron, kamu akan fill in 4s. Bila dah penuh 4s, 3d, yang selebihnya 5 elektron. So dapatlah 25 elektron in total. But when you want to form Mn2 plus ion, okay, so kita akan tulis semula this electronic configuration, but we remove, okay, so kita akan remove berapa elektron? Kita akan remove 2 elektron. So remember, if we want to remove electron, kita akan remove the outermost, yang paling luar. So yang paling luar siapa? Ini. Okay, sebab tu bila kita susun balik ikut nombor 1, 2, 3 and so on, so kita akan nampak yang paling shell yang paling luar adalah n equals to 4. So we will remove this 2 electron. So you can see here 3d5 ini,
So 3D5, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 platform. Okay, setiap satu tu ada satu elektron. So dia adalah half-filled orbital. Okay, so itu yang kita panggil sebagai stability of the half-filled orbital.